Anatomy and physiology. Skeletal system. Come. Skeletal system. The function of skeletal system are so to give support to the body, protection, give shape to the body, a framework, minerals, that is known as homeostasis. Okay, to provide the minerals to the body like calcium and phosphorus, assist the movement to the body. Then blood cell production. या skeletal system मध्ये blood cell production होतं like RBCs, WBCs and platelets. And triglyceride storage. Triglyceride storage yellow bone marrow मध्ये होत असतं. Okay, these are the functions, main functions of the bones. Then structure of the bone. Structure of the bone. In this there are two main parts. The end of the bone, long bone, compact bone is known as epiphysis and the middle part is known as diaphysis. Okay, the compact bone. आपल्या bones मध्ये दोन प्रकारचे bones असतात. Compact bone असतं and spongy bone. Spongy bone ला बोलतात, calcareous bone पण बोलतात. And compact is a hard structure bone, that is long bones in our body. जे आपले femur आहे, humerus आहे, हे जे long bone आहेत त्याला compact bone बोलतात. And the spongy bone means sandwich like structure असतं. Surrounding structure is made up of compact and the middle part is made up of the spongy bone, that is flat bones in our body. Flat bones कोणते कोणते आहेत? जे आपले cranial bones आहेत, cranial cavities आहे, and scapula, ribs पण flat bones मध्ये येतात. ओके, हे सर्व sternum, these are the example of flat bones. So या flat bones मध्ये साईडचं जे स्ट्रक्चर असतं, जसं तुमचं सँडविच आहे, बाहेरून ब्रेड असतो आणि आतमध्ये जो मटेरियल असतं ते, त्याच प्रकारे जे आपलं फ्लॅट बोन असतं बाहेरून कॉम्पॅक्ट बोनचं स्ट्रक्चर असतं आणि आतमध्ये स्पॉन्जीनेस असतो. ओके, म्हणजे बोन मॅरो असतो आतमध्ये. सो आपल्याला पहिलं स्ट्रक्चर घ्यायचं आहे लॉंग बोन्स. ओके, कॉम्पॅक्ट बोनचं स्ट्रक्चर ऑफ बोन. इन दिस फर्स्ट इज डायफेसिस. स्ट्रक्चर ऑफ बोन. डायग्राम काढली आहे ना तुम्ही, प्रिव्हियस लेक्चरला झालेलं आहे काढून डायग्राम. डायफेसिस. Diaphysis, it is the body of shaft bone. जे मधला जो पार्ट आहे, राउंडेड सिलेंड्रिकल पार्ट आहे, शाफ्ट, त्याला बोलणार डायफेसिस. इट इज द बॉडी or shaft of long bone. Which is cylindrical. And main portion of the bone, cylindrical and main portion of the bone. Next is epiphysis. Epiphysis, these are the distal and proximal end of the bone. These are distal and proximal end of the bone. The long bones are the ends part, distal end and proximal end of the bone. Third part is metaphysis.
These are the part of mature bone. जो फुल्ली तयार झालेला बोन त्याला बोलणार मॅच्युअर बोन. दिस आर द पार्ट ऑफ मॅच्युअर बोन, म्हणजे दोन्ही एंडला असतात. जे एपिफायझल अँड डायफॅसिस यांच्या मधला जो पार्ट आहे कनेक्शनचा त्याला बोलणार मेटाफायसिस. आणि यामध्ये एपिफायझल प्लेट प्रेझेंट असते. जसं तुमचं एज वाढत जाणार त्याप्रमाणे ती प्लेट ते ग्रो करत जाणार. ओके, जे हाड आहे ते ग्रो होत जाणार. एपिफायझल प्लेट epiphysis, this is also epiphysis, and this is diaphysis, proximal and distal end. ओके, इथे ही लाईन प्रेझेंट असते इन मेटाफायसिस मध्ये. ओके, दिस लाईन इज नोन ॲज एपिफायझल प्लेट. The epiphyseal plate is present in the metaphysis which is made up of hyaline cartilage. ही कशाने बनलेली असते? हायलिन कार्टिलेजने. At the age of 18 to 20 it is converted into epiphyseal line. प्लेटचं लाईनमध्ये कन्वर्शन होतं. ओके, ॲट द एज ऑफ 18 to 20 जेव्हा अडल्ट एजमध्ये जातो मुलगा किंवा मुलगी तर ती बोनमधले एपिफायझल प्लेट असतं त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये होतं? एपिफायझल लाईन. ओके, तेव्हा बोन्सची आपली पूर्ण वाढ झालेली असते. तेव्हा आपण बोलतो की ॲट द एज ऑफ 80-20 त्याच्यानंतर तुमची उंची वाढणार नाही, हाईट वाढणार नाही. का? तर तेव्हा आपल्या बोन्सची पूर्ण वाढ झालेली असते, मॅच्युअर्ड बोन झालेले असतात. सो मेटाफायसिस, these are the part of mature bone. Okay, and the epiphyseal plate is present. The epiphyseal plate present in this part it is made up of hyaline cartilage, at the age of 18 to 20 bones ceases to grow. This epiphyseal plate converted into epiphyseal line. Next is articular cartilages. Fourth part is articular cartilage. It is present at the end of the bone. ओके, जिथे दुसरं बोन जॉईन होतं तिथे आर्टिक्युलर कार्टिलेजेस प्रेझेंट असतात. It is a thin layer of hyaline cartilage. It is thin layer of hyaline cartilage. Covering the part of it is
It is the layer of hyaline cartilage and covering the part of epiphysis. हा एपिफायसिसचा जो पार्ट आहे तो कव्हर करतात. ओके, आर्टिक्युलर कार्टिलेज. हां, सॉरी. It is thin layer of hyaline cartilage covering the part of epiphysis, and here other bone is articulated. इकडे दुसरा बोन आर्टिक्युलेट केला जातो, जोडला जातो. ओके, आर्टिक्युलर कार्टिलेजला. नेक्स्ट इज द पेरिओस्टियम. पेरिओस्टियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन. पेरिओस्टियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द कॉम्पॅक्ट बोन. आउटर कवरिंग आहे हे फक्त मिडल शाफ्टला प्रेझेंट असते. या एंडिंगला आर्टिक्युलर कार्टिलेज असतं. फक्त मिडल पार्टला पेरिओस्टियम कवर असतं. ओके, पेरिओस्टियम इट इज द टफ शीथ ऑफ periosteum. It is tough sheath of dense irregular connective tissue. Periosteum is the tough sheath of dense irregular connective tissue that surrounding the surface of compact bone except epiphyseal ends. Next is medullary cavity. Medullary cavity, it is the space within the diaphysis. Diaphysis. That contain fatty yellow bone marrow. That contain fatty yellow bone marrow in adult. Medullary cavity, it is the space within the diaphysis which contain fatty bone marrow in adult. Next, endosteum. Endosteum, it is the thin membrane of lining in medullary cavity.
and it is a single layer of bone forming cells. Okay, these are the structure of compact bone. Compact bone चं structure आहे. A typical long compact bone consists of these parts. First is diaphysis. Diaphysis is a body or the shaft of the bone which is long cylindrical portion of the bone. Then epiphysis. Epiphysis is the distal and proximal end of the bones, and metaphysis is the part of connection between diaphysis and epiphysis. In this part there is a epiphyseal plate is present. At the age of 18 to 20 this plate is converted into epiphyseal line. Articulating cartilage is a thin layer of hyaline cartilage which covering the part of epiphysis and where the other bone is attached, articulate. Okay. Then periosteum is the outer thick tough covering of the bone, and it is cover the whole part of diaphysis except epiphyseal ends. Then medullary cavity, it is the space within diaphysis. It contains the yellow fatty bone marrow in adult, and endosteum, it is the outer layer of the medullary cavity. Sorry, inner layer of the thin layer of the medullary cavity. जे आतली कॅव्हिटी आहे, प्रत्येक बोन असतं ते आतमध्ये पोकळ असतं. ओके, त्याला बोलणार मेडुलरी कॅव्हिटी. आतमध्ये पोकळ असतं की नाही बोन, हाडं बघितली आहेत ना तुम्ही, कोंबडीची तरी बघितली असतील. हां, तर त्या हाडांमध्ये पोकळ जागा असते. ठीक आहे, त्याला बोलणार मेडुलरी कॅव्हिटी. ओके, आणि त्या कॅव्हिटीच्या आतलं जे कवरिंग असतं त्याला बोलणार एंडोस्टियम. ओके, हे कवरिंग तीन या टिश्यूने बनलेलं असतं, बोन फॉर्मिंग टिश्यू. त्याच्यात ऑस्टिओसाइट्स, ऑस्टिओब्लास्ट आणि ऑस्टिओक्लास्ट हे टिश्यू आपल्याला, हे सेल्सबद्दल आपल्याला आता पुढे हे करायचं, स्टडी करायचं आहे. ओके, ह्याला बोलणार एंडोस्टियम. अँड आउटर जे कवरिंग आहे बोनचं त्याला बोलणार पेरिओस्टियम. ओके, ते हार्ड आहे कवरिंग. कळलं, एवढं स्ट्रक्चर आहे बोनचं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बोन्स. टाइप्स ऑफ बोन्स. In skeletal cavity, skeletal canal or skeletal system, there are many types of bone. Irregular bones are present, flat and long bones. Types of bones. Almost all the bones of the body can be classified into 5 main types. It is based on the shape: लॉंग, शॉर्ट, फ्लॅट, इरेग्युलर अँड सिस्मॉइड. शेप प्रमाणे याचे टाईप पडलेले आहेत. ओके, बोन्सचे. फर्स्ट टाईप इज लॉंग बोन. ते आपण स्ट्रक्चरमध्ये शिकलो, लॉंग बोन. ओके, ह्युमरस अँड फ्युमर मीन्स हिप बोन ऑफ द बॉडी. फर्स्ट इज द लॉंग बोन्स. Long bones, they have a greater length than width, and it consists of shaft and variable number of extremities ends. Okay, long bones are, it is a long in structure and it is cylindrical, having a compact bone. Compact bone असतं ह्यामध्ये. ओके, जसं आपण कॉम्पॅक्ट बोनचं जे स्ट्रक्चर शिकलो ते. फॉर एक्झाम्पल, फ्युमर बोन्स, टिबिया, फिब्युला, रेडियस and ulna. They have greater length than width. For example, femur,
humerus, radius and ulna, tibia and fibula, next are short bones. Short bones, these are somewhat cube shape, like phalanges. जे आपले phalanges आहेत, finger bones आहेत, ते cube shape आहेत. They are somewhat cube shape. Length and breadth is similar. Example, carpals, tarsals. कार्पल्स म्हणजे हे जे रिस्ट बोन आहेत. ओके, 8 टार्सल्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये, आपल्या हातामध्ये. टोटल 8 टार्सल बोन्स आर प्रेझेंट. टार्सल अँड कार्पल्स. कार्पल्स जे हाताचे बोन आहेत त्याला टार्सल्स कार्पल्स बोलतात, आणि जे पायाचे आहेत त्याला बोलतात टार्सल्स. ओके, नेक्स्ट फ्लॅट बोन्स. फ्लॅट बोन्स, these are generally thin, and composed of two parallel plates. Of compact bone tissue. Bone tissue. Example, cranial bones, sternum, ribs, scapula, fourth one, irregular bones. Irregular bones, they have a complex shape. They have a complex shape and vary in size. For example, pelvic bone, pelvic girdle, then facial bones, facial bones, vertebral column, fifth one is sesamoid bone. हाँ, अशीच आहे. पेल्विक ग्रेडलची स्पेलिंग अशीच आहे, GIRDLE. सेसमॉइड बोन. सिस्मॉइड मीन्स पी शेप. वाटाण्याचा शेप कसा असतो, सिस्मॉइड मीन्स तिळाचं जे बी असतं त्याचा शेप असतो, त्याप्रमाणे बोन असतो. ओके, इट इज द बोन like a sesame seed. The bone
लाईक सीसम सीड, म्हणजे तिळाचा दाणा जसा असतो त्याप्रमाणे या बोनचं स्ट्रक्चर असतं. फॉर एक्झाम्पल पटेला, जी गुडघ्याची वाटी आहे पटेला. ओके, फॉर एक्झाम्पल पटेला. These are the types according to the shape of the bones. Long bones, they have a greater length than width. Example, femur, humerus, radius ulna, tibia, fibula, etc. Short bones, they are somewhat cube in shape. Length and breadth is similar. Carpals and carpals and tarsals. Third, flat bones. These are generally thin and composed of two parallel bones. दोन पॅरल बोन्स, कॉम्पॅक्ट बोन्स असतात आणि मध्ये स्पॉन्जी बोन्स असतात. ओके, फ्लॅट स्ट्रक्चर असतं कॉम्पॅक्ट बोन ऑफ द टिश्यूज. फॉर एक्झाम्पल क्रेनियल बोन्स, स्टर्नम, रिब्स अँड स्कॅप्युला. फोर्थ स्ट्रक्चर इज इरेग्युलर बोन्स. इरेग्युलर, दे हॅव अ कॉम्प्लेक्स शेप, व्हेरी इन साईज. वेगवेगळी साईज असते, प्रत्येकाचं इरेग्युलर स्ट्रक्चर असतं आणि वेगवेगळे साईज शेप असतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल पेल्विक ग्रेडल, फेशियल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम पण त्यांचा शेप वेगवेगळा आहे प्रत्येक वर्टिब्राचा. ओके, सिसमॉइड बोन, इट इज द बोन लाईक अ सीसम सीड. तिळाच्या दाण्यासारखा याचा शेप असतो. फॉर एक्झाम्पल पटेला, कळलं, गुडघ्याची वाटी, त्याला बोलतात पटेला. ठीक आहे, दीज आर द टाइप्स ऑफ बोन्स. व्हिडिओ स्टॉप करना.